Μια επίσημη αναφορά που δήλωνε ότι όλα τα ψυχικά προβλήματα προέρχονταν από μια δήθεν χημική ανισορροπία του εγκεφάλου, η επαναφορά της οποίας απαιτούσε φάρμακα. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so the psychiatrist can treat it. Όμως αυτές οι απατηλές θεωρίες δεν έκρυψαν το σωρό των αποδείξεων για τις συνηθισμένες και τρομακτικές συνέπειες, όπως η ακαθυσία. Akathisia is like an extreme inner nervous agitation. People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency, and it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. Μετά από χρόνια καταγραφής παρενεργειών και πληθώρα περιπτώσεων βίας, αυτοπροκαλούμενου ακροτηριασμού και θανάτων, το 1991 οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες, οι νομοθέτες και το κοινό ανάγκασαν τον FDA, Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, να διατάξει έρευνα. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16, wife 20 years, all gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head, and I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια αμερόληπτη εξέταση ήταν μια επιτροπή ψυχίατρων, όπου οι περισσότεροι είχαν οικονομικούς δεσμούς με φαρμακευτικές εταιρείες. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between the psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Αυτή η ανίερη συμμαχία έγινε πολύ φανερή το 1997, όταν οι φαρμακευτικές εταιρείες έπεισαν τον FDA να τους επιτρέψει να κάνουν άμεση διαφήμιση στο κοινό. Με τους ψυχίατρους να δίνουν ιατρική έγκριση, σε 3 μόλις χρόνια, οι πωλήσεις ψυχοφαρμάκων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 2,5 φορές. Όταν ο αριθμός κρουσμάτων βίας και αυτοκτονίας εκτινάχθηκε στα ύψη, η οργή του κοινού ανάγκασε τον FDA να βάλει στα αντικαταθλιπτικά προειδοποιητικές ετικέτες. Όμως μέχρι τότε είχαν περάσει 13 χρόνια. Τα κέρδη ανέρχονταν σε δισεκατομμύρια δολάρια και οι ψυχίατροι προωθούσαν τα επόμενα μαγικά φάρμακα στο κοινό. Πάνω από 100 εκατομμύρια του πληθυσμού της γης παίρνουν ψυχοφάρμακα. Υποστηριζόμενοι από μια ψευδοεπιστήμη και εγκεκριμένοι από πληρωμένους ελεγκτές, οι συνολικές εισπράξεις τους φτάνουν περίπου τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Και ενώ οι ψυχίατροι έβρισκαν τον τρόπο διάγνωσης και χορήγησης φαρμάκων για κάθε άτομο στον πλανήτη, από την άλλη μεριά συνέχιζαν την επίθεσή τους στις πιο προσωπικές μας ελευθερίες. Οι ψυχίατροι απαιτούν να έχουν το απόλυτο δικαίωμα απόφασης σχετικά με τους αποκαλούμενους ψυχικά ασθενείς. Άλλωστε, οι ψυχικά ασθενείς είναι τρελοί και ανίκανοι να εκτιμήσουν για την αγωγή τους. Για την επιβολή της κυριαρχίας τους και τη διατήρηση γεμάτων κερδοφόρων ιδρυμάτων, οι ψυχίατροι χρησιμοποιούν μια μέθοδο που λέγεται ακούσιος εγκλισμός. When you go to a real doctor, say a family doctor or a cardiologist, a patient always has the right to refuse treatment.
So there is no such thing as involuntary treatment when it comes to clinical medicine as practiced by real doctors. Psychiatrists, of course, believe that people can be treated against their will. Το 1956, ο ψυχίατρος Wilfrid Overholser παρουσίασε στο Κογκρέσο ένα πλάνο με σκοπό να φέρει τον ακούσιο εγκλισμό σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Ο στόχος: αγορά 4 εκατομμυρίων στρεμμάτων στην ερημιά της Αλάσκα, ανέγερση ψυχικού ασύλου και αλλαγή νόμων περί εγκλισμού, ώστε ο καθένας να μπορούσε να σταλεί εκεί απλά και μόνο με το νεύμα ενός ψυχίατρου. Το σχέδιο πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όμως το κοινό εξοργίστηκε όταν αντιλήφθηκε το πρόγραμμα και το αποκάλεσε Σιβηρικές ΗΠΑ. Το νομοσχέδιο απορρίφθηκε αμέσως από τη Γερουσία. Ενώ η απόρρεψη του νομοσχεδίου της Σιβηρίας σταμάτησε τα μεγάλα σχέδιά τους, ο ακούσιος εγκλισμός παρέμεινε η πιο αποτελεσματική και κερδοφόρα μέθοδος για να γεμίζουν τα Ινστιτούτα ψυχιατρικής. Again, the person has committed no crime and has no trial and is sent directly to a mental hospital, which is really a prison. How many people go to an insane asylum and say, please lock me up? Doctors don't lock up anybody. Psychiatrists lock you up. Ακόμα και παιδιά μπορούν να απομακρυνθούν από τους γονείς τους με μικρή δυνατότητα νομικής προσφυγής. They just invaded our home. They came in with officers. Our kids were scared. You know, they come in with pieces of paper and say, you're giving us your kids. And it's like, you know, how can they just come in and do that? She said, you could be arrested for medical neglect. And I said, but how is that when, you know, this is my child? And I see that he doesn't need that much medication. Why would you threaten me with something like that? At 10 p.m., 2 policemen and 2 social workers came to my house and took all 4 of my kids away. Μόλις εγκλειστούν σε ψυχιατρία, οι ασθενείς ναρκώνονται και περιορίζονται. The more a person objects, the more this objection is construed as symptom of a mental illness. At which point the person would be locked up in restraints. There would be the ankle, the knee, the waist, the head, the wrist, and the shoulder restraints. And if when that process was happening, if there was almost any resistance at all, the person then would be medicated to a point where they would almost be knocked out. We had one case where they actually took a patient in a seclusion room and beat him up. And then they lied about it to the services that investigated. So it's a pretty wide range of abuse issues that we've encountered. Το προσωπικό των ψυχιατρικών κλινικών προκαλεί τους ασθενείς σε βιαιότητες, έτσι ώστε να χρεώνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες μέχρι και $1,000 τη μέρα για κάθε ασθενή σε περιορισμό. A patient would resist diagnosis, resist treatment, and also want to leave treatment while they were at the hospital. And invariably, every time, that person's situation would be exacerbated until they were put in constraints and medicated, at which point there would be documented reasons to keep that person in treatment. Το βάρος αυτών των απαιτήσεων περνά απευθείας στο κοινό με τη μορφή αυξανόμενων ασφαλίστρων υγείας. Όσον αφορά τα θύματά τους, η εμπειρία είναι τραυματική και ίσως μοιραία. 16-year-old Rochelle Claiborne died in Laurel Ridge's care last August. The state report shows during the restraint, quote, Rochelle stated several times she could not breathe. In almost all respects, the staff behaved appropriately, followed the standards. Εκμεταλλευόμενοι τους επίοικείς και ασαφείς νόμους περί εγκλισμού, οι ψυχίατροι και το προσωπικό τους είναι σπάνια νομικά υπόλογοι για επίθεση, ξυλοδαρμό και φόνο. He begged me to take him home, take him out of there, that they were treating him wrongly, and he didn't want to stay there. And I got a call that there had been an accident, that